Let's start the policy dialogue from recitation from the Holy Quran. So I request to please play the recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jazakallah. So first of all, I would like to invite Professor Dr. Sajid Qamar, who is the rector of Comstate University Islamabad, an expert in quantum computing, has been dean at Comstate University as well as GIK Institute. So, Rector Saab, for the welcome address, please. The idea was actually conceived by Dr. Sajid Qamar on a pointer being placed by Naveed Ahmed Khan, and then they actually realized it by constituting a committee. I'll mention the committee members later on. First of all, Farid Saab to address the audience. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My special thanks to the guests who have been come here on all the way from different places. Like Dr. Shoaib is not here right now, but he is on his way. Wonderful. Yeah, my thanks, madam. Thank you very much for you. You are coming from all the way from Lahore. My dear respected colleagues, directors, chairpersons, teams, assalamu alaikum, and very good morning to all of you. Well, we were talking about this AI and the related things for quite a long time. And we always discussed on table talk, but never thought about why not to make some policy. Because what we are seeing here right now, or what we are getting the complaint from other peoples, that instructors as well as students are using this AI for their help or something guidance. There were two views. Our discussion on this AI and related issues, there were two things which come into our knowledge. And there were two opinions. One was to restrict the use of AI and ChatGPT, and the other is to allow the technology to come in. And I'm of the believer that you can never stop the technology to evolve. So instead of just stopping your usage of this, the new technology which is emerging so fast, it is better to accommodate, to adopt, and then try to find out what are the negative and positive of coming out of this technology. And then try to formulate a model or theory or policy, whatever it is, so that the positive use of this technology must be incorporated. And that was in my mind and my team. We worked a lot, and initially we started out a committee under the guidance and under the convenership of Professor Sajjad Matni. And this team has formulated a policy how to use AI in higher education, because we are related to higher education, so we are right now only focusing use of AI and related technologies to higher education. They have formulated a policy, and when that policy was brought into my notice and it was on my table, we decided to involve other people as experts from the areas. And then I gave this task to Professor Sajjad Matni to organize a one-day or half-day workshop, a policy dialogue, so that the people come there, the relevant people, they will discuss all the pros and cons of this particular technology, and then try to make some policy, how to use this AI, how to allow this AI. The most important thing, in my opinion, is the challenge which is coming from the point of view that how we can use the AI, how we can allow the AI and ChatGPT, and at the same time, the right person should be come out of this one, instead of just making a copy of one another. Just like people are using, students are using, but how we can make an evaluation process so that the right person should be at the top. This is the main, I think, the hurdle or the task or the problem which we are right now facing. Because you can give a very difficult problem to anyone, and he or she can solve it very easily in few minutes
or maybe in R. So it is not the idea of that particular he or she student, but it is being the tool behind the using. So how can we judge this person is better than this one? I believe one thing is that it should be there and always there, which even AI cannot tackle. That is the creativity of mind. If you have the analytical skills, if you have developed the creative mindset, then this use of AI will not give undue benefit to anyone. So we have to consider how we can make our evaluation process sufficient that beside using this AI or ChatGPT, we can find out one person, we can say that this person is different from the other and we can rate him or her high. So this was the concept and we decided, and now we are here today to discuss, and I hope we will be able to find out the ways how to use this AI in a positive manner and how to make our evaluation process, especially related to the education, the higher education, the question papers, the examination, and whatever involved in it, how to assess an student. I hope by this dialogue today, we will be able to make at least some policy, or we may have some guidelines which can help us in future in assessing the student for the right place, for the right job. So with this, I thank you, all of you, for being here. I hope you will participate, you will contribute in a very positive manner here, because this is something, in my knowledge, first time we are seeing this kind of workshop in higher education. And I hope this will open doors for others as well. Thank you very much once again. Thank you for Lavisa and his team for organizing all this activity. Thank you. Thank you, sir. Now I'll invite myself to present the big picture of Gen AI higher education and the future of work. यार ये टीवी जो है इस पे भी लगा दे, वो साइड वहाँ से मुझे को नजर नहीं आ रही है, सामने वाली भी आपका काम नहीं कर रही इस पे. Yes. So I'm honored and a little afraid to talk in front of such diverse and intellectually rich audience, but I'll try to convey the message that I wanted to convey in the context of Gen AI, higher education, and the future of work. Can I have a slide runner? So, over the last few centuries, a lot of technologies actually have promised to change higher education in some context. For example, with the advent of the radios, it was said that the lectures would be beamed into the houses at different times. Even Thomas Edison is remembered to have said that the books are becoming obsolete and the future of the universities in the 10 years would altogether be different. And this he said in the context of motion pictures. Fast forward to 2012, and again it was in the news that college is dead and MOOCs is the future. But college is not dead today, and MOOCs are still contributing in different ways to the higher education sector. But if we look at the generative AI, so there's a stark difference, a big difference this time. And the difference is actually evident from the pace of technologies or the time to reach 50 million users by a particular technology. So if you look at a telephone, landline, what do you think is the number of years that it reached 50 million users? Any guess? Any wild guess?
Yeah, 75 years. Any white guess for aeroplanes to transport 50 million passengers? 68 years. For television, it was 13 years. For cell phones, it was 12 years. For internet, it was 4 years. And for Facebook, it was 2 years to penetrate to 50 million users. Any wild guess what was the time that ChatGPT took to take 50 million users? 2 weeks, exactly. So only 2 weeks that this particular technology actually integrated and was utilized by 50 million users. But when technology runs faster than society or runs faster than us, then it awakens the fears of the past centuries. When we look at the 19th century, the union workers would smash the factories fearing their livelihoods. In the 20th century, all the factory workers would go on strikes and do cries, and just because they were afraid that the machines would replace their jobs. But did that fear come out true? And the truth of the story is no. Rather, for every job replaced, 1 to 2 new jobs were actually created. So, and people take this argument that their different technologies have been coming in the past, and every time people have been saying that the job would be replaced, but it has never turned out true, and so they actually give the same argument this time, that this is just a buzz, and probably generative AI is not going to change anything. But the reality of the matter is, in the past, or even today, humans actually have two kind of different abilities. Number one is physical ability, the other is cognitive ability. In the past, machines were able to probably lift heavier stuff, run faster, run for long amount of hours, and that too without fatigue, without sleeping, without anything. But today, the case is, but in the past, the machines were not able to think, they were not able to create, they were not able to logic, they were not able to imagine, and all this stuff. But today, looking at the different technologies, probably there are some aspects where machines actually have gained these cognitive abilities. And to prove my point, I'll just go to an example from chess. And I'm discussing chess for the reason that it has been 25 to 30 years that machine and humans are actually competing against each other. And I'm giving an example of chess because it is kind of a very, very unique game. Everybody knows Pascal, the famous philosopher and mathematician, who actually said that chess is the gymnasium of mind. In the past, it was actually considered to be the pinnacle of human intellect. By the way, any wild guess, what is the total number of unique games in the chess? Anybody? The number of unique games in the chess. Okay. The number of atoms in the smallest of a sand grain is around 1 billion. The number of atoms in the observable universe is around 10 raised to the power 80. And the number of unique chess games is 10 raised to the power 120. So 10 raised to the power 120 is such a big number that if all computing machines today start processing and try to simulate every unique game, they would not be able to do it for the lifetime of the universe. So such is the complexity of the game. So everybody knows Kasparov. 1997, he was an undisputed champion of the chess for probably straight 18 years. He was defeated by Deep Blue for the first time, and probably it was a brute force kind of chess engine.
because it was not able for the engine to simulate everything available on Earth, but it was able to simulate 60, 70 moves ahead there, and normal human being actually could do 5, 6, 7 moves ahead. So once the Deep Blue defeated Kasparov, so it was actually the dawn of the start of the machine supremacy. But then Kasparov came up with an idea. And the idea was to, how about human-machine cooperation? And the idea became very, very successful, and then it was the rise of Centaur. Centaur is probably half human and half horse or whatever it is. And it kept on going on. And ultimately they had Stockfish. Stockfish was undisputed chess engine for probably 7, 8, 9, 10 years. But then came a time when the Google's DeepMind came up with the chess engine in the name of AlphaZero. AlphaZero had no access to all the previous games, unlike the Stockfish. AlphaZero was only given the rules of the game and a few smart machine learning algorithms, and it only learned for 4 hours. And after learning for 4 hours, it was able to defeat Stockfish 28-0. And then the 72 games actually resulted in a draw, and none of the game was lost by AlphaZero to Stockfish. So, looking at the complexity of the chess and the emergence of the self-learning intelligence, so we can somehow argue that machine now has those capabilities which we call cognitive capabilities. On the top of this, machines do have 2 additional capabilities, and they are connectivity and updatability. By connectivity, I mean it can tap into any information available across the globe, across hundreds and thousands of machines, and their knowledge is actually accessible to it. And that knowledge, unlike humans, can be updated and upgraded within the machine overnight while the machine is sleeping or whatever it is doing. So having these 2 capabilities on the top of physical as well as on the top of cognitive capabilities, machines have started doing sort of wonders, and it has a lot of impact in the real life. So for example, I have given different examples, and then I'll go through a few of them in a very short period of time. But let's look at self-driving cars. Self-driving cars is something that is already happening, right? We already have different self-driving taxi cars, probably in Dubai and in California and in San Francisco. There are around 3.5 million truck drivers in the US. There are 1.2 million deaths being reported by accidents. 1.2 million actually get killed due to the accidents globally. Out of those 1.2 million people that die, 90% of the people actually die because of the distraction of the driver, because they are driving under some kind of influence, alcohol jisko kehte hain, or they are doing SMS, or they actually sleep, or whatever the reason is. 90% of all these deaths actually occur because of this. Now, assume machines driving instead of humans, so I'm 100% sure that machines will not be doing all those mistakes. And we would be able to save at least 1 million deaths in a year. On the other side, once this 3.5 million truck drivers and then 1 million Uber drivers, I'm referring to the US data because the data only of the US is available, think of the roadside economy. Think of the overall ecosystem. Think of the restaurants. Think of the pet shops. Think of the motels that is all being used by all these drivers. This is pretty much very big economy. So on the one side, there are a lot of benefits. On the other side, it has a lot of impact in terms of economy, and we will have to actually think about it.
Then we have AI drivers. I'll show you a short video with regard to AI drivers which I. تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہابی ڈرونز کی ایک ویب سائٹ ہے جو کہ میں نے اپنے دوست کے لیے بنائی تھی، اور اس میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا بلکہ صرف lovable.dev جو ایک یورپین اسٹارٹ اپ ہے، ابھی اس کی ویلیویشن $200 ملین ہو گئی ہے، اس کو میں نے ایک پرومپٹ دیا کہ مجھے اس قسم کی ایک ویب سائٹ چاہیے، اور اس نے بڑی زبردست قسم کی ایک ویب سائٹ ڈیزائن کر کے دی، اس میں تصویریں ساری کی ساری خود سے بنائیں، اس کا جتنا بھی ٹیکسٹ تھا، کانٹینٹ تھا، وہ سارا کچھ خود اس نے ڈالا، اس کے بعد اس میں جو ٹیسٹیمونیلز تھے وہ ڈالے، سیمینارز، ورکشاپس، ٹریننگز وغیرہ کی ساری انفارمیشن اس نے ڈال دی، پھر اس کو سیل کرنے کا جو بٹن ہے وہ اس کو انکلوڈ کر دیا۔ تو یہ ایک عام ویب ڈیولپر اگر اس کام کو کرتا ہے تو پرابلی اٹ وڈ ہیو ٹیکن ہم 10 to 15 days، لیکن اس ویب سائٹ نے، اس جنریٹو اے آئی کا جو ٹول ہے، اس نے اس کو بڑے زبردست اچھے طریقے سے، ایک انتہائی پروفیشنل طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایکسپیریمنٹل پرپسز کے لیے ایک امیجنری اسکول، سوات ماڈل اسکول کے لیے اسکول مینجمنٹ سسٹم بنانے کی کوشش کی، اور وہ اسکول مینجمنٹ سسٹم جو آپ چیک کریں کیا میں نے کیا کہ میں چیٹ جی ٹی پی پہ گیا، وہاں پہ میں نے کہا کہ مجھے ایک ڈسکرائب اسکول مینجمنٹ سسٹم ان MVP ٹرمز، وہ جب میں نے اس کو پرومپٹ دیا تو اس نے ایک انتہائی بہترین قسم اسکول مینجمنٹ سسٹم جس میں رپورٹنگ بھی اویلیبل ہے، ٹیچرس کی انفارمیشن ہے، اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن ہے، ایگزامس کی انفارمیشن ہے، اسکیجولنگ ہے، ٹائم ٹیبل ہے، فیس ہے، جتنی بھی ساری کی ساری ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ ساری اس نے بنا کے دے دی، فرنٹ اینڈ بھی بنا دیا، اور اگر میں اس کو اور پرومپٹ دیتا وہ اس کا بیک اینڈ بھی بڑے زبردست طریقے سے بنا دیتا۔ اور اس کے بعد شوقیہ طور پہ میں نے ایک ٹیٹرس کی گیم بھی بنائی، اس کو بھی میں نے بڑا سمپل قسم کا پرومپٹ دیا، اور وہ ساری کی ساری جو سمپل منیمم وائبل پروڈکٹ سارٹ آف جو گیم ہوتی ہے وہ اس نے مجھے بنا کے دے دی۔ اور آئیڈیا میرا یہ تھا کہ مطلب اگر آپ اس کو اسمارٹ سے اسمارٹ پرومپٹ دیتے جائیں تو ایک سنگل بندہ بہت زبردست قسم کی، اگر اس میں کریٹیوٹی ہے اور کریٹیکل تھنکنگ ہے تو بہت اچھی قسم کی گیمز بنا سکتا ہے، یا ایپس بنا سکتا ہے، یا ویب سائٹس بنا سکتا ہے۔ I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC? You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean... So what do we do now? ہمارے پاس کچھ significant challenges ہیں اور concerns ہیں، اور ان کنسرنس کو میں سب کو تو ڈسکس نہیں کروں گا۔ فار ایگزامپل ڈیٹا پرائیویسی ہے، تو کیا ہمیں اس کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن وچ شوڈ ناٹ گو انٹو دا پبلک ڈومین جنریٹو اے آئی کے ٹولس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ الگورتھمک بائس، یو آل نو اباؤٹ اٹ۔ ایکوریسی اور ہیلوسینیشنز ہیں، تو بعض اوقات چیٹ جی ٹی پی اتنا کانفیڈنٹلی غلط جواب دیتا ہے کہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی ڈاؤٹ پہ رہتا ہے۔ ایکسیس انیکویلٹی اگین از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ، جہاں پہ فار ایگزامپل پریویلیج جو بچے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹولس کی ایکسیس اویلیبل ہوتی ہے جو پیڈ ٹولز ہیں، اور جو ان پریویلیج بچے ہیں تو ان کو اگر وہ پیڈ ٹولز کی ایکسیس اویلیبل نہیں ہے تو the ones having access to the paid tools would be doing a lot better than the ones who do not have that particular access۔ تو کا یونیورسٹیز کا رول ہے کہ وہ ایکسیس جو ہے وہ سارے کے ساروں بچوں کو ایکولی پرووائڈ کر دیا جائے۔
آئی پی ایمبیگوٹی ہے, دا بلیک باکس ہے, جہاں پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم سولوشن کو کس طریقے سے پہنچے ہیں, لیکن سولوشن ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے. اینڈ اس کے بعد ایکڈیمک انٹیگریٹی ہے, جو کہ انتہائی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اینڈ اٹ ریلیٹس ایکچولی ٹو دا پلیجرزم اسٹف یا چیٹنگ یا ان ارنڈ گریڈز جس کو کہتے ہیں. اور دا ایشو از کہ بچے جو ہیں بائی ون وے اور دا ادر, اگر آپ اس کو کالج میں یونیورسٹی میں اس پہ بین بھی لگا دیں, جب وہ گھر جائیں گے تو انہوں نے لازمی اس کو بائی آل مینز استعمال کرنا ہی کرنا ہے. جب انہوں نے استعمال کرنا ہے اور اس کو ہم روک نہیں سکتے ہیں, تو کیا وہ میکینزمس ہیں جہاں پہ ہمارے پاس جو اسسمنٹس ہیں وہ اس قابل ہوں کہ ایکچوئل ریزلٹس ہمارے پاس شو کر سکیں. شوڈ وی بی گوئنگ ٹو سوئچ ٹو دا فلپ کلاس روم ماڈلز, یا واٹ از دا وے ٹو ڈیولپ جنریٹیو اے آئی ریزیلینٹ اسسمنٹس. تو کافی سارے ڈفرینٹ قسم کے ایشوز ہیں جس کو ہمارا پینل جو ہے, پینل آف ایکسپرٹس, اس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کرے گا. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ایشو میری نظر میں ہے وہ کوگنیٹو ڈپینڈنسی ہے, جہاں پہ ہمارے پاس لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ اچیو نہیں ہوتے ہیں, اور جو کریٹیکل تھنکنگ ہے یا کریٹیوٹی ہے وہ جنریٹیو اے آئی کے استعمال سے کل ہو جاتی ہے. لیٹ می شیئر ود یو 2 اسٹڈیز. یہ اسٹڈیز ایک سمٹ تھا, جنریٹیو اے آئی اینڈ دا فیوچر آف ہائر ایجوکیشن کا ایک سمٹ ہوا تھا 6 months بیک. اس میں سے ایک خاتون was discussing about these 2 studies. One of the study was by the University of Pennsylvania, Wharton University اور Budapest International British High School. انہوں نے میتھس کے کلاس میں بچوں کے 3 گروپس بنائے. ون گروپ ہیڈ اے ٹریڈیشنل وے آف لرننگ, جہاں پہ پروفیسر یا ٹیچر آتا ہے اور وہ ان کو پڑھا دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی پڑھائی اسی طریقے سے جاری رکھتے ہیں جس طرح ہم ٹریڈیشنلی کلاس روم میں کرتے ہیں. ون گروپ ہیڈ ایکسیس ٹو این اے آئی ٹیچر, جہاں پہ وہ سولوشنس تو نہیں بتاتا تھا لیکن اسٹوڈنٹس کو بڑے اچھے طریقے سے گائڈ کرتا تھا, اینڈ the tutor would actually steer the students towards the solution. اور ایک گروپ میں انہیبیٹڈ جو ایکسیس ہے, انلمیٹڈ ایکسیس ٹو دا چیٹ جی ٹی پی ٹولز اویلیبل تھا. کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ, جب انہوں نے کیا یہ کہ ان کو پہلے جو بیس لیکچر تھا وہ ان کو ڈیلیور کیا, اس کے بعد ان کو پریکٹس پرابلمس دیے, اور جب پریکٹس پرابلمس دیے تو اس پریکٹس پرابلمس میں جن بچوں کو پروفیسر نے پڑھایا تھا اور جن بچوں کے پاس انلمیٹڈ ایکسیس اویلیبل تھا, تو the one with unlimited access actually performed 129% better than the ones who were taught by a professor. اور اس کے علاوہ جن کے پاس اے ٹیوٹر اویلیبل تھا تو those performed 25+% بیٹر دین دا ونس جن کو ایک ٹریڈیشنل وے میں پڑھایا گیا تھا. لیکن انہی بچوں کو جس طرح ہمارا ایک فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے, فائنل ایگزامینیشن ہوتا ہے, جہاں پہ کسی قسم کی ٹولز کی کوئی ایکسیس اویلیبل نہیں ہوتی, جب وہاں پہ ٹیسٹ کیا گیا, سو دا ونس ہو اسٹڈیڈ ان اے ٹریڈیشنل وے آف لرننگ اینڈ دا ون ہو ہیڈ ایکسیس ٹو دا اے آئی ٹیچر, ان دونوں نے ایک جیسا پرفارم کیا. اینڈ دا ونس ہو ہیڈ انلمیٹڈ ایکسیس ٹو جنریٹیو اے آئی ٹولس, تو انہوں نے 17% ورس پرفارم کیا. اور ان کی جو اسٹڈی کی آؤٹ کم تھی وہ یہ تھی کہ جو انلمیٹڈ ایکسیس ٹو جنریٹیو اے آئی ہے وہ لرننگ آؤٹ کمس کو ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے. بٹ دیر واز اندر اسٹڈی ان ہارورڈ یونیورسٹی, فزکس کی کلاس تھی, اس میں انہوں نے اس طرح کیا کہ 2 گروپس بنائے, بڑے کنٹرولڈ انٹینشنل قسم کے گروپس تھے, جہاں پہ ایک گروپ میں پروفیسر نے ان کو ٹیچ کیا ایک ٹریڈیشنل وے میں, اس کے بعد پیئرز بنے, پیئرز کے گروپ بنے اور ان گروپس میں اسٹڈی کرتے رہے. اور ایک گروپ کو انہوں نے ایک اسپیشلائز جنریٹیو اے آئی کا ٹول دیا جس کو انہوں نے اسپیسیفکلی اس کلاس کے لیے ٹرین کیا تھا, جو کہ اسٹوڈنٹس کو انسٹنٹ فیڈ بیک پرووائڈ کرتا تھا, جو کہ اسٹوڈنٹ کو ان کی پیس کے مطابق اور ان کی موڈ کے مطابق پڑھاتا تھا اور گائیڈ کرتا تھا. یہ سارا کچھ اسٹڈی کرنے کے بعد جب انہوں نے ان بچوں کو فائنل ایگزام میں بٹھایا تو the ones who had an AI tutor, specialized AI tutor, which used to provide instant feedback and would go with the pace of the students, so those students actually performed twice better than the ones who studied the course in traditional way of teaching. So the point that I want to make is AI is a tool. اس کو اگر ہم اچھے طریقے استعمال کریں گے تو ہم جو ہے وہ سکسیزفلی جو لرننگ آؤٹ کمس ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے اچیو کیا جا سکتا ہے. To finish my presentation, what I would say is کہ we need to sit today, start thinking, and we need to shape our own futures instead of AI shaping the future for us. So that's it from my side. Thank you very much. Allah Hafiz.